Hi, everyone. My name is Lufuluabo. I am a master's student at the University of Montreal in public health. I'll try to go back and forth in French and in English so that everyone can understand. The theme of this session was intersectionality, and intersectionality is actually at the center of my presentation because I'm exploring how overlapping and identity create unique health challenges, and I am exploring how we can address those health challenges. I first want to start by pointing how suicidal is a major public health issue. Every year around the world, almost 700,000 deaths are caused because of suicide. In Canada, it's approximately 4,500 deaths, and that's 12 suicides per day. It's the second cause of death in the youth in Canada. And one thing that is major about suicide is that it is preventable. We are able to act and prevent those deaths. And also, it's something that it doesn't only affect the people who attempt and who are successful in attempting suicide, it affects the whole community. People will be traumatized from generation because someone in their family, in their community committed suicide. One of the reality about suicide is that the prevalence of suicide and suicidal thought is not equal in every community. We have studies and literatures have shown that in some community, suicide is more prevalent than in other community. So in the general population, we believe that 1 in 20 people will have suicidal thought in their life. In the lesbian, gay, and bisexual community, we believe that 1 in 6 person will have suicide thought in their life. And in the trans community, 1 person in 2, 50% of people, 50% of trans people will have suicidal thought in their life. The difference is incredible. And one of the main reasons we believe that there is this difference is the theory of minority stress. So what minority stress is that when you belong to a minority group, you're exposed to discrimination, stigmatization, and prejudice that cause you to feel marginalized. You feel like you don't belong in certain place. You feel like you have to be hyper vigilant when you are around people because what if they don't like me? What if they don't accept me? And I think throughout this past few days, we have recognized that as Black people. When we belong in the Black community, we face discrimination that cause an increase in depression, anxiety, and multiple other health issues. So because of those factors, one of my research director has been part of a project with researchers across Canada. And that project is Pride Talk. The purpose of Pride Talk is to say we recognize that the LGBTQ community is more at risk of committing suicide. We also recognize that in that community, they rely more on their peer for for emotional support because of the discrimination they face by people who do not belong to that community. So the purpose of Pride Talk is to provide a gatekeeper training to people in the LGBT community so that they would be able to recognize risk of suicide and to recognize when someone is not feeling well and is at risk of committing suicide, to provide the proper help to help them and to assist them in any challenges they face about mental health. One thing that we must be honest also about the LGBT community is that it's very diverse. In the first stat that I shown in the previous slide, we've seen that the risk of suicide in the LGBTQ community is not the same for trans people and gay and lesbian people. But also there's a lot of diversity in that community, which means that there is racialized people, there are people who went to university and some people who didn't go to university, some people who have access to some resources that others don't have.
And because we realize that the LGBT community is very diverse, we must create a training that will answer the need of everyone. So one of the way that the people in Pride Talk decided to try to answer to that question was that creating project in the Pride Talk project to try to investigate different ways in which we can improve the training for the different subgroup in the LGBT community. Initially, my director requested that I do a research on racialized LGBT community. Why? Is because the fact of belonging to the LGBT community and also to a minority ethnic group made it increase the risk of committing suicide. And I want to state that it increased the risk, but it doesn't really mean that it increased the actual prevalence of suicide, because, well, Black LGBT community and racialized communities are not studied enough for us to give numbers and tell you that they actually commit more suicide than the rest of the community. And also, in other data, we observe that in the general population, white people do commit more suicide than Black people. However, that doesn't change the fact that being someone from the LGBT community and being also racialized increase your risk. It's the same way as women are faced with, deal with depression more than men. However, men still commit suicide more than women. The data is we're not sure exactly what this happened, but it is very important that we study the reason behind that, and also the different realities of those communities. In most of the research that is done about suicide and racialized people, we regroup all the racialized people together, which prevent us to really see the realities of each subgroup, because what Asian people face and what Black people face may not be the same reality. So I suggested to my research director that I really wanted to focus on the Black community. And as an argument to only focus in the Black community, I offered this survey that was done by the government of Canada. In this survey, approximately 25,000 people were asked a few questions about their reality as LGBT plus individual, and only 1.4% of the people who answered the survey identify as Black Caribbean, and 0.7% identify as Black African. However, most of the Black Africans say that they did not have access to mental health service, and the Black African were also more likely to say that they were not comfortable sharing their sexual identity or their gender identity at work. Black African were also more likely to experience instability in housing and in also retaining a job. And one of the most important facts is that they also were more likely to experience violence at the hands of classmates, friends, acquaintances, and family members. So one of the particularities of being Black and also being part of the LGBT community is that they don't really find a space either in the LGBT community or in the Black community. Like we see here, they feel like they can experience violence at the hands of people in their community, but they also feel like they don't really belong in the LGBTQ community. So my research question is trying to understand what is the specific experience of people who are Black and belong to the LGBTQ community in Canada and who have experienced ideas of suicide. I have three main objectives in this research. So I want to explore how the different social, cultural, and structural factors influence the experience and the challenges this community face. I also want to identify risk factors and protection factors
specific to that community. And the end goal is to be able to make recommendation to the biggest project, so the training for the LGBTQ community, to ensure that the training is tailored to the Black community. I opted for an approach that is really centered around l'application pratique de la santé. Donc là, il y a beaucoup d'approches dans les méthodes qualitatives qui ont été développées dans le milieu social. Et des fois, ces approches-là ne répondent pas assez bien aux demandes dans le milieu de la santé. L'approche que moi j'ai choisie me permet de non seulement prêter attention aux expériences humaines propres à mes participants, qui sont des personnes à la fois noires et LGBTQ, mais aussi de relever l'application pratique de leur expérience pour améliorer les interventions en santé. Mes participants, je vise des experts principalement, 12 à 15 personnes. Et le critère principal pour participer à ma recherche, c'est d'avoir des connaissances approfondies sur la réalité des personnes qui sont à la fois LGBTQ et noires et qui ont vécu des épisodes soit suicidaires ou qui connaissent quelqu'un qui a commis un suicide et qui appartenait à cette communauté. Je vise 3 secteurs différents. Donc, je vais chercher des experts qui sont dans le milieu de la recherche ou académique, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des études approfondies sur ces sujets-là et qui peuvent nous donner des connaissances un peu assez théoriques et des données, des datas, des tendances qu'on observe au sein de cette communauté-là. Et ensuite, je cherche aussi des personnes issues du milieu clinique, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, des infirmières, des thérapeutes, des psychologues, qui, eux, ont prêté service à des gens qui appartiennent à cette communauté-là et qui ont aussi eu des idées suicidaires. Le dernier, mais nonetheless, one of the most important, c'est le milieu communautaire. Le milieu communautaire, c'est toutes les personnes qui sont des leaders communautaires au sein de leur communauté, qui eux-mêmes soit ont vécu un épisode suicidaire ou qui connaissent personnellement quelqu'un qui a vécu un épisode suicidaire. Mon guide d'entretien comprend 5 parties différentes. Donc, dans la première partie, j'essaie de comprendre un peu le parcours de mes participants, qu'est-ce qui en fait qu'ils se motivent à s'impliquer ou travailler pour la cause de la santé mentale des personnes qui sont à la fois LGBTQ et noires. Ensuite, je pose plusieurs questions sur les stigmas et les problèmes de santé mentale au sein de la communauté noire. Et ma troisième partie, c'est une analyse très intersectionnelle de l'expérience des personnes qui sont à la fois LGBTQ et noires, essayer de comprendre où est-ce qu'ils trouvent plus leurs repères, puisque la communauté est très importante. Est-ce qu'ils cherchent plus cet esprit de communauté au sein des communautés LGBTQ ou dans la communauté noire, ou c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à réconcilier, qu'ils se maintiennent seulement au sein des personnes qui sont à la fois noires et LGBTQ. Ensuite, ma quatrième partie, c'est de chercher d'avoir des recommandations et des meilleures pratiques pour améliorer les soins de services en santé mentale qui sont offerts à cette communauté. Et ensuite, je pose des questions sur la formation qu'on essaie d'établir avec mon directeur de recherche. J'ai déjà commencé certaines de mes entrevues et je dois dire que une chose qui revient énormément, c'est la place de la communauté noire au sein des enjeux des personnes qui sont LGBTQ et noires. Beaucoup de personnes se sentent à la fois rejetées par la communauté noire et c'est difficile de trouver leurs repères. Ça veut dire qu'il y a déjà personnes qui vont me nommer que la spiritualité, c'est important pour eux, aller à l'église, aller à la mosquée, mais en même temps se sentent discriminés au sein de ces lieux-là. On a parlé beaucoup à travers les derniers jours de l'importance de la communauté, de l'importance des gens de nos proches dans notre bien-être, dans notre santé mentale. Mais c'est difficile pour ces gens-là de pouvoir rely sur les gens qui sont autour de eux parce qu'ils sont victimes de discrimination aux mains de ses propres personnes. Et ça nous fait réfléchir un peu parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de la discrimination et comment la discrimination vient affecter notre santé mentale. Mais en tant que communauté, je pense que c'est aussi important de réfléchir sur comment est-ce que nous, on perpétue d'autres discriminations à d'autres communautés au sein même de notre communauté. Et voilà. Il y a des questions?
Des difficultés de recrutement? Oh, je prends cette convention pour l'opportunité aussi de partager mon projet. J'espère que si des gens se sentent concernés par le projet, ils vont me, ils vont me laisser savoir et reach out. Pour l'instant, je dirais pas trop parce que j'ai des très bons directeurs de recherche qui, eux, sont impliqués beaucoup dans la recherche des communautés LGBTQ. Même s'ils appartiennent pas à la communauté noire, ils ont déjà un grand réseau qui m'a beaucoup aidé. Et le réseau est petit. Les gens de cette communauté se connaissent beaucoup. Donc, tu commences une entrevue avec quelqu'un et ils vont te dire, je connais telle personne qui travaille sur la question aussi, qui travaille dans le milieu de la communauté. Et puis, mon échantillon est pas trop grand. Donc, si j'ai cherché 40, 50 personnes, peut-être que ça aurait été très difficile, mais je me limite à 15 à 20 personnes. Donc, pour l'instant, je suis au tiers de ce que je veux. Donc, je me laisse encore du temps pour arriver à mon nombre final. Merci. Il y a une autre question? Commentaire. Donc, la question que tu soulèves par rapport à la discrimination à l'intérieur même de la communauté, nous, dans notre groupe, on l'a vécu par rapport au cancer du sein, où une femme avait eu un diagnostic de cancer du sein, son mari l'a quittée, sa famille ne voulait plus lui parler, elle a été vraiment ostracisée par sa communauté. Ils y voyaient quelqu'un de maléfique et ils avaient peur qu'il leur tombe dessus. Donc, je pense que c'est des choses aussi que il ne faut pas non plus des fois oublier quand on a un diagnostic, que ce soit santé mentale ou des fois le cancer, où les gens ont vraiment peur de ça. Et souvent, on parle des maladies. Et comme tu dis, il y a aussi une discrimination à l'intérieur de la communauté, puis ça, la communauté aussi doit travailler. Absolument. Vraiment, c'est aux gens qui ont des suicides ou des LGBTQ, une situation, une vengeance. Si je peux rajouter, moi, mon projet, c'était, je travaillais déjà avec mon directeur de recherche avant de avoir ce projet-là. Et quand on m'a proposé de travailler sur ce projet-là, je suis une femme cis et hétérosexuelle et j'étais comme, je sais pas comment je vais m'approprier le projet en tant que tel. Et juste parler de mon projet aux gens, exemple de ma famille. Moi, mes gens de ma famille, je suis d'origine congolaise, ma famille est très religieuse. C'était comme, ouh, pourquoi tu fais ce projet-là? Comme il n'y avait pas quelque chose de plus intéressant. Mais le plus j'étais confrontée à ce backlash, le plus je me disais, mais c'est important parce que d'abord, si on se dit, ben, ce problème-là ne nous regarde pas, puis on va laisser les gens qui appartiennent à cette communauté régler ce problème-là, ben, on va jamais vraiment avancer. Et en plus, je pense que ça relève un peu de l'hypocrisie de notre communauté. Si on dit que la discrimination fait en sorte que notre communauté noire subit beaucoup, comme a plus de problèmes de santé mentale, alors encore plus les gens de notre communauté qui sont 2 fois plus marginalisés que nous, si on se soucie pas d'eux, ben, comment on va dire aux autres communautés de se soucier de l'amélioration de notre santé mentale? Les connaissances.